Molweni ku Apile Communications, molweni ku LJ Communications, molweni ku RUCC Ministries page. Bonke abantu ababukileyo nabantu abasharishayo yonke le information namhlanje. Siyanamkela this evening. We looking into what is coming. We are navigating the upcoming men's conference. I hope amadoda abukele. We hope no sisi babukele bazokhaphezela amadoda bathenga amadoda abamatikiti. This is an open invite. This is a preview. This is an exciting moment. I'm with Pastor J. Pastor Lingelihle Jadezweni of RUCC Ministries. Is RUCC Gqeberha most now? Certainly, yeah, of Not course. RUCC PE anymore. I'm so used to RUCC PE. Pastor J, let me just have a look at you first. Some Yeah. people don't know you. You're organizing a very big conference. Ndiphethe ugandaganda namhlanje. Phethe umuntu omkhulu, Pastor J, the organizer and the man behind Maximised Manhood, the upcoming men's conference. Pastor J, can you greet all our viewers, please? Thank you very much, Dumane. Manbabulise bonke abantu who have tuned in ku Apile Communications, abalandeli bakhe, those who are following us ku RUCC PE, and those who are following me on Lingelihle Jadezweni page. Greetings to all of you. We are very excited to be here tonight, and thank you once more that you have tuned in and you are part of this. We've got very, very exciting news to share with you about this upcoming men's conference later on this month. And our viewers and our followers all across our streams, feel free to throw in a comment, feel free to ask a question, feel free to share in other platforms, because this is where we are, Men's Conference 2022. Yeah. Pastor J, briefly, who's Pastor J? What is it? Into oluyifuna emadodeni. Ngathi wazonda amadoda, kuwathanda okanye kuwazonda, you're always Dumane, after men. kuwatanda. I strongly believe I'm a man, of course, and God has blessed me or given me a conviction and a passion to encourage a man to maximize his manhood, to become indoda epheleleyo nephilileyo. I am certain that is our portion and our lot. Thixo xa wayisenza indoda wathatha ixesha lakhe wayibeka uThixo emyezweni ukuba mayisebenze idode ngobudoda bayo, and we see all the challenges and everything that affects us as men from actually becoming that which man is supposed to be. And so uThixo has really laid that burden on me to do my best in encouraging, motivating, inspiring amadoda ukuba mababe ngalamadoda pheleleyo, so that man can become the strong man, the powerful man, the effective man that they are called to be. Kuthiwa uba indoda uguguvile. Pastor Lingelihle Jadezweni, the senior pastor at RUCC Gqeberha Ministries, together with Pastor Hlubi, but sifocuse kuye ngoku because he's the one who will actually be on stage and with other men on 27th. It's we're starting on the 27th, 28th, and the 29th. It's that weekend of the 27th, 28th, and 29th of May. Kule nyanga xa iphela, it's a few days from now, actually 2 weeks exactly, to be specific. I looked at the flyers and I looked at the theme, Maximized Manhood. Yeah. What does that mean? What is behind the theme, Maximized Manhood? Dumane, if I can talk about, I can unpack that briefly. Maximized manhood is simply about sithetha ngendoda epheleleyo. Indoda ngokupheleleyo. Iphilile le ndoda, iphelele le ndoda, igqibelele le ndoda. He is not perfect, but he is ultra performing. He is ukhona kwikona ngekona zonke zobomi bakhe, and uyafumaneka. In fact, there's a word that you would when you talk about maximized manhood, we are talking about kukhona eligama elisetyenziswa kulamadoda ayidlala kakhulu ibhola kuthiwe xa ibizwa ngumaster. When we're talking about maximized manhood, we are talking about a man who is a master in all his trades
zobudoda bakhe. And it is to encourage us as men to do our best to become the men that we are called to be. A master in his space sakhe sasekhaya, he's a master kwispace sakhe sasemsebenzini. Lendoda is a master in the social space. Ekuhlaleni ukhona uyadoda, ekhaya ukhona, emtshatweni wakhe ukhona, as a leader in the community, in his workplace. This guy is exceptional. So when we talk about maximized manhood, we're talking about Gqeberha kwethu, ukuphelelisa kwethu ubudoda bethu. That's powerful. That's a nice theme. And then I see that 300 kilometers per hour. Nifuna amadoda abaleke ngespeed ezingaka mfundisi. What is this speed? 300 kilometers per hour. I see there's an odometer there. Odometer, of course, men are about cars. Imoto zithoyi zethu singamadoda. And putting that speed simply speaks about maximum performance. Okay. Max, asithi amadoda mawadyarhe imoto ziqhube ngo-300 kilometers per hour. No. But we are saying kawuklokhe Full ubudoda capacity. bakho. Buklokhe. Don't do half measures. Ube ubeta tis anthethe into zakho ke when I'm talking about half measures. In fact, that's where you come in. You're going to be coming in very soon kwesi space salendo yokudoda kwethu effectively. So sithela ngokuklokha ngokumaximize ubudoda bakho in performance yendoda in all the aspects zobudoda bakho. As a husband, as a father, as a brother, as a son, as an employer, as an employee, as a citizen, a devoted citizen of this republic. So sithi le ndoda klokha ubudoda bakho mfondini. When you die, funeka ukuthi xa imepa la coffin yale ndoda mdumane kuthiwe ibe indoda le ngoba le ndoda iye yadoda. Khange ishiye kukhalwa ngemva, khange ishiye kukrokra. Powerful mfundisi. But I'm looking at the statistics, reports, left and right. Indoda yenze oku, indoda ibulele, indoda ihlabile, indoda inxilile, indoda idivorcile, indoda iabusile, indoda amhoyanga umntana sondla ibantwana, njalo njalo. There are so many negative stories about men. And now when you talk about maximized manhood, zintoni ozawuzenza to make sure into yoba la madoda athe sa who have gone astray are actually brought into line? Mdumane, this is an empowerment session. Session yokuxhobisa, isession yokunqwanqwada, isession yokululeka, isession yokuinspirisha, isession yokupersuada la madoda kwezi nkalo zonke. Talk about homes. We know that we're dealing with a whole lot of gender based abuse and all of that. We're dealing with issues zokuba kwabulawa lo sisi ebulawa i-boyfriend yakhe kwabethwa lo esenzakaliswa ngumyeni wakhe. We know that men are bleeding. We know that men are broken. We know that men are bruised. We know that men have got challenges. They've got problems with themselves. And so this conference is one of measures zokokuba indoda ithethe nenye indoda, amadoda ahlale athethe axelelane izinto zawo 99, things that a man should do and things that a man shouldn't do. And this is about empowering the man. This is about empowering the boy child. We've seen a lot of ventures and initiatives so empowering the girl child over the years. But we have, I think, to a certain extent, the boy child has been neglected. And I believe that is one of the reasons, one of the challenges which you will know, Mdumane, Nomdo, and the guys out there, is the absence of fathers in the homes. And this is one of the reasons that men are so messed up, men are so broken. And the conference has got a variety of people who are going to speak into these different issues and help us to empower siyixhobise le ndoda kwezi nkalo zonke so that amadoda kohlukwane nokokuba kuthiwe azinkunkuma ajike amadoda abezinkokheli ayedalelwe ukuba abesizo. Kunkuma to nkokheli. Certainly. From absence to presence. Unjalo mduma. From ungasupporti sizakondla. Yeah. Kukho amadoda mfundisi uthetha kamnandi uPastor J uthi amadoda are bleeding. Yeah. Amadoda are wounded. Yeah. Amadoda anezikazi. Yes. Ezinye zezikazi zenziwe ngabantu who are no longer in their lives. Yeah. Kukho amadoda angena emitshatweni wounded mhlawumbe umuntu wayethukwe sisidala zakhe sathi le nto inempempe encinci
So okuyayithe nxa le nto indoda once ithukwe ngento esondele apha, that is a permanent wound. Ikhona into eniyenzayo, in fact that is lined up kwezi speakers izayo to deal with abantu abangozekileyo ngokwasengqondweni, abanamanxeba anjalo, abanezithuko nezikazi ezisancamatheleyo, because la madoda azizilwanyana mhlambi enziwa izilwanyana zizinto ezigqithileyo. Certainly, Mtumane will be dealing with emotions. I know kuye kuthethwe ngoba umama they are emotional and sabesithilishana ne-emotions. Ngoba nathi singamadoda siyopha, nathi singamadoda siyakulila ngaphakathi. And we will be addressing kanye ezo issues injalo. You are also talking about how men are bruised by and broken by past relationships zawo, and you find that lendo didn't ingena kule relationship intsha ingena seyikhohlakele ngeyona ndlela, and when engakanga ncedakale, things will move from bad to worse in his life. You also mentioned that as some of these issues, especially issues that are around the equator when it comes to men, kulapho kungena khona again Mtumane, kulapho ngena khona ke umtumane with issues of sexual malfunctioning. Uzawungena nzulu umfundisi kuleyo nto. Sexual and reproductive health, and into engemandi ngene ngevosho, noba uzawungena ngeza speed sika 300 kilometers. Sifuna lo 300 kilometers kanye Kula nala. madoda engathi zinkunzi, amadoda ayaproducer, kanti ngoku science, medical science isibonakalisa into yoba 51%, more than half yengxaki zenzala zisuka emadodeni. Kukho amadoda angenazipams, into ezithi zi-azoospermia, kukho amadoda anezipams ezinantloko ngambini, nentloko nemisile emikhulu, njalo njalo. So indoda funeka ngicambalale xa kufuna umntwana angafumaneki. So zonke ezo zinto sazivelela, ayazi bamadoda ingxaki. Nalento kwamakhosikazi mfundisi agxothwe emizini ukuthiwa kazala amakhwenkwe. Kanti medical science is very clear. Iduty yokuzala umntwana wenkwenkwe isendodeni. Indoda ekwazi uyiproduce Y chromosome. So bininzi into esafarishwe ngomama ngenxa mhlambi yolwazi oluncinci okanye ngenxa ubungangamsha bamadoda funeka sihlangabezene nabo. Sidilishana ne-issues kanye kulonto Mtumane, sidilishana ne-issues zomtshato, marital issues, apho omama bayakhala. We do counseling each and every day that abo kuyashotwa pha emakhaya boneliseki even ekamereni, and we'll be dealing with those issues, how to empower men to know how to satisfy your wife, because men have a responsibility to do that. That's part of le okukloka ubudoda bakho, maximize manhood, and medically these things will be looked at ukuba wenza njani, how to empowering guys strategically. How do you actually do this? How do you impress your wife? How do you please your wife? Because yashiyana nakwi timing nje Mtumane, and I timing iyafundo. Amadoda athe enza into ezithile aphumelela, they have a responsibility to teach others, and this session will be open to the fathers and to their sons, the elderly men and the younger men, so that we are able to empower the next generation ukuba bangaphindi bawe kwindawo esawa kuzo okanye basilele kwindawo ebesilela kuzo. Bangaphindi bawe kwindawo esawa kuzo okanye basilele kwindawo esasilela kuzo. It means uba ndihlatywe ibhotile apha ndindoda, ingawunyana wam angangeni kulaa mgibe umnye. Itsho le nto sinayo. Mfundisi ndiyabona kwezi speakers kukho uPastor Mathebula. Umntu endidla ngombona eTV-ni lo, ndimbonela kude koSoweto TV. Umvumele njani? Uzasiphathela ntoni? Usithembisa ntoni? Pastor Mathebula is a renowned leader in the country, and a sought after speaker. He speaks at conferences in the country and international, go Australia and all over in the international world. A very powerful leader who has built and who has a very strong ministry, amadoda, called Men of Hope, which has been running for years now, and it attracts thousands and thousands of men, empowering them. He also is the writer of a renowned book called Devoted Citizen. So you will be there empowering men on self-leadership, how to lead yourself as a man. So bringing him all the way from Johannesburg, he will be here at Gqeberha to maximize manhood and build men of hope. Amadoda azabalithemba kulo Mzantsi Afrika nakumakhaya awo namakhosikazi awo. Hayi kuzaba mnandi. Ndiyabona apha khona noPastor Khoza. Yes. Pastor Khoza uzasiphathela ntoni? Usuke eKomani. Pastor Khoza is also a very, very powerful leader,
teacher of the word of God, a very strong spiritual leader, and he has a passion also for speaking to men and empowering men. He has dealt with very critical issues on how to help men who are struggling with alcohol issues, challenges with, community and home issues, marital issues. He's a very, very strong guy, very sound, grounded, solid leader in theologically speaking, and so on and so forth. And I believe he's one of the strong leaders in our country right now. He has planted a lot of churches in the country and has got a lot of leaders that are serving under him, and I strongly believe that he will be coming all the way from Ekomane ezoxhobisa lamandoda. Indoda ilithandazela njani ikhaya lalo, indoda izithandazela njani yona, indoda izakha njani, izikhulisa njani indoda on his own, so that he would be able to lead his family and beyond. Mfundisi uzela ama-boys. Yes, sir. Uzela ama-boys odwa. Kukho amadoda asabambe laa nto uba hayi noba wawungacimeli during the activity and so on. So zawusesinceda nabo ke. Please. Zawusesinceda nabo into yoba noba ungacimela, noba ungandwanya, noba ungathini, is X and Y chromosome. Ndingabe ndibanjwe ecaleni mdumane kusithiwa Pastor J wenza njani wena? Hayi, awenzanga nto. Yenza ngani? Awuthi ndandiqhome umlenze, ayihambi ngolo hlobo. That the medical science will simplify it, will put it in simple pieces for abantu abangamadoda bahambe be-understand it, because we read volumes, so that sizokwazi usimplify for abantu bakuthi singasokoliswa zizinto esikwazi esiziyele esikolweni. And Mtumane, right there, I just want to also put this thing in. I think it's very important that sometimes abanye abantu ezinye izinto that we deal with, that must be dealt with, especially in the church. Thina abantu enkonzweni siyakwazi uvuta sivutele nezinto ezingadingi ukuvutiswa. I want to invite the men aba basezinkonzweni kanye abashumayela abefundisi or amadoda lana amadodana. This is the place for you, because is sometimes sitele behind spirituality mdumane, and we don't address the issues as a real. Singathathi action nalabo nideka khona, and we don't go siyofumana advice ne counsel esiyidingayo. So this conference is there for you. Make sure that you are there, sir. Whether prophet, whether you are an apostle, whether you are a pastor, evangelist, it doesn't matter. Choir leader, as a man, you must be in this conference so that you can maximize your manhood. Kukolenda amadoda xa uye kwi-counseling mfundisi ingathi uzifaka esipilini. Abantu basho ingathi indoda enyabileyo utheni week uye kwi-counseling uyokhansilishwa ngumfundisi okanye uyokhansilishwa yi-psychologist. Ninawo amaqhinga ozama ubonalisa amadoda into yoba ukuya ukhangela uncedo. Amadoda ayafa i-depression, amadoda ayabhotlisha, amadoda akhomithwa i-suicide. Likhona iqhinga lowabonalisa amadoda ukukhangela uncedo lolu hlobo ayikokuba weak siye kuhlekana nokuhlaselana ngezinto ezilolu hlobo. I think one of the best ways how that is addressed in Dumana is when men hear other men talk about problems and zawo, and then realize, listen, I'm not alone. What is affecting me affects umfundisi. I normally tell the men, most my famous line, even when I'm the kutas couples, that bana into baban bacimba xa ungumfundisi amadoda unema ibhile wena bemehlweni unawo amehlo okubona ezinto azibonayo ona amadoda. So when we share our own challenges and we share how we avoid and we resist certain failures amadoda ati afele kuzo, I have seen that that's what attracts men. When a real man believes in being real, being honest and being truthful, being frank. So when straight talk, frank talk, legit people that can be touched, not spooky people, okanye abantu abazawusuka ngapha kude overseas. Abantu abamaziyo uba ngumcete lo ngchizama ukhulela phaya, and he has gone through what I've gone through and he resists where I fell. I want to hear kuba wenze njani yena ukusinda kulento ndibhabhe kuyo. I'm married 28 years this coming July on the 25th. Nonkosikazi wam, there's a man out there who needs to hear ukuba wenze njani Pastor J ukuba abe usahleli nenkosikazi yakhe happily married for 28 years. So singamadoda ke, we will be sharing those things. Men will be talking to men, and a lot of men are always inspired xa esiva indoda ithetha nawe inyani zayo. 27, 28, 29. 29. Ke 27 uthe ivulelekile.
27 is open. 27th is open. 6 o'clock. We are entering in registration and we are coming into the conference. 6:30 on the dot. The conference starts. Only 100 rand. But on Thursday, it's open to everybody. It's an open session. That one, you don't have to register for that one. You come in, it's open to the whole world. And then siyaqhubekeka ke ngoku Saturday with the men exclusively to the men, the Saturday one. So we want to invite everybody, Mtuman. Everybody, men must come, ladies must come, mothers, daughters, sisters, and wives. Make sure that you come in there because everyone has a man in their lives. And make sure. Zezilonda zalamadoda zikhutshelwa kwabantu. Yeah. Yiyo lento funeka bayazi into zeziphi pointers, zeziphi into enozibona kwamsinyane ndibona uba Yeah. utata lapha okanye ubhuti lapha kasenguyanga. Buke kaVilakazi ndiyakubona uthi yena I'm raising teen boys, I need to listen. Ungamameli nje ungazithumela ezo teen boys zize kule session 27, 28, 29 ungazikhapha nawe, you are more than welcome. And ababona uzoleka Mjilo, thank you for watching. We're talking about an upcoming men's conference, which is on 27, 28, 29 at RUCC, at Gqeberha Ministries at 23 Lindsay Road. Kusebhayi ke apho, silapho. Gqibelo kusasa from 9 o'clock, sidilishana namadoda kuphela sabe sivalelene nawo, siboxana, bawuphuma bepolish from all angles. Physically, spiritually, mentally, zonke English speakers nesivile. Pastor Tebelele all the way from Johannesburg, Pastor Khoza all the way from Queenstown, and yours truly, Pastor J. Pastor J. Ungamshiyi uMdumane, the dog himself. Bathi ngudoktor Gqeberha wempempe. Exactly. Zabe ndiphethe impempe mfundisi. Kukho I've got a 3-dimensional clitoris and ayiphiwa ngomnye usisi ohambileyo overseas. So that abantu bayazi kudala sidlakathelisa izinto ngenxa yongazi goku. We want people to understand the anatomy and the softness of females. Once you understand, udla ngothi ka ufuna amadoda athambisa izandla zithambe ufuna indoda ikinuka indoda. Soft man, indoda kufuneka ibe indoda Kodwa man. izandla zinamasa ziyachana ke ngokulo mcimbi uzawuthetha. Kaloku Mdumane indoda kaloku izawuyilungiselela imeko leyo yayo ngelo xesha elungisa ngayo. Kodwa amadoda siwafuna amadoda athambileyo. Omama bafuna amadoda. Indoda ezawukwazi Mdumane ke imfunqule nje unkosikazi imbeke egxini ibaleke naye igijime naye. Uyaqonda? Indoda engazukhefuzela iwe ikhone emveni kokuba iqhube inkonzo zayo zasekhaya. Sizabe sixhobisa amadoda uba yenza njani indoda ukuba iqiniseke into bimthembise unkosikazi ukuba izamsa eMonti ingamshiyi apha eColchester yongena yodwa eMonti. Yes, uyabuza uChintu, is it going to be in English? I-communication, i-language conference izawuthini? Language conference is in both languages, English and Xhosa. English nesixhosa mhlekazi. Yeah. Apho sifuna ucakisa khona kamnandi niyayazi ke sithethe isifana kalo. Yep. Uzama accommodate bonke abantu sawuxuba uzama into ba yonke into ivakale. Mfundisi. Yes sir. Ikhona enye into singaba singanyathelanga? Ayikho Mdumane seyigqibile, but lastly I would like to encourage that make sure that the man in your life comes here, your husband, your father, your brother, your son, your colleague, your employer, your boss at work, and your colleague at work. Make sure you invite the men to be here. Umafalala uthi ufuna ufunqulwa ndinethemba loba umhlekazi umamele umafalala enkosi ngosijoyina njengoba uthi ucela ufunqulwa ndiyemcela ubhuti akufunqule namhlanje nakanjani eze conference-ini bayakwazi ukufunqula. Yeah. Kwa abantu abangazafunqulekiyo abamoshwe sithi sabakhupha ifika sathi singazibulali madoda sizama ufunqula abantu. Ifuna ujinyelwa naleyo into but sayixoxa nayo ba uyeka nini ufunqula ungaqoboka amadolo uzama uimpressa. And abantu, there's one thing that is bugging that I'm going to start on, the issue of the size of the penis. Yeah. Issue of the size of the penis. 5 centimeters is a doctrine. And ifuna abantu bahambe beyazi ba isuka phi lento iyaphi kutheni ndihambe ndisithi umuntu obhinqileyo angonela ngo5 cm and ndiyimele uzwe lonke then uzawuyazi ndizabe ndiyiphethe noyiphatha lempembe mfundisi. Mdumane ungane machine gun umuntu abene 9 mm ipistol. Into ebalulekileyo iart yokudubula. Awuyigqibile mfundisi. Ibeke biblically. Iart. Sawuthetha ngeart.
isixhobo ezi Yeah. abantu baxayenga banyuka besihla Yeah. kuthiwa kufunwa enlargement ngapha zonke ezo zinto sizawuziguba Yeah, all sizikhande those lies. abantu bangaxaki kumhlaba uyemka Yeah. silibele ukukhangela indawo zoenlarger ezingasoze zizifumane. So see you at Maximised Manhood, ubudoda obugqibeleleyo nobudoda obupheleleyo. Peleleyo. Enkosi, thank you for joining Thank us. you guys. See you soon.